Students, we recall what we studied in the previous class. In the previous class, we studied about the rules or the method of writing symbols for elements and their atomic number also. We learnt definition of an element, definition of an atom, and definition of atomic number in the previous class. Also, we learnt how to write or what are the symbols for hydrogen element, helium element, lithium element, beryllium element, boron element, carbon element, and nitrogen element. We continue today the same table. I show you the symbols for elements up to atomic number 30. It means 30 up to 30 elements. At least up to 30 elements, you must know the symbols and atomic numbers. Also, students, I told you that in the next class, I'm going to ask you the atomic number of elements randomly, not in order. So I told you to by heart the atomic numbers of all the given elements to you. After this end of the session, I ask you this. So now let's continue the learning of method of writing symbols for the element students. Whatever method I am showing that you must follow, you should not try change the way of writing symbols for the element because there are rules to write the symbols for element. Students, you have to notice that some elements have single letter as a symbol. Some elements have two letters in their symbol. Some elements and this symbol letters are taken from the element name itself. But there are some elements, their symbols are not taken from the element name itself. Some elements have Latin names also. Nearly 7 elements are there which have Latin names. From that Latin word, symbol of that particular element is taken. Some elements have got scientist name also. Some elements have got place name where where the element was discovered. So all that you have to notice, students. So now let's continue the writing of symbols for the other elements. Last class we stopped at oxygen, carbon. At the carbon we stopped. And turning my screen, and let's take today. You get ready with your book and pen, students. Look at your screen. First, now write the serial number 6 today, I think. Last time we stopped at carbon. So today starting from oxygen. Oxygen. Yes, Manohar. Manohar? Ninth one. Okay, fluorine ninth one. Okay, let's start from the fluorine ninth one. Write this FluORine, fluorine. This is the name of the element. FluORine, fluorine. This you have to written in the element column. Sound వస్తా ఉంది ఎవరిదో మ్యూట్ ఇట్ మ్యూట్ చేయండి చెక్ బైక్ సౌండ్ వస్తా ఉంది fluorine in the symbol column, its symbol is this capital F only, single letter only. So symbol is capital F. Should not write and must not write capital small f. Students, note this point. Capital F is a symbol for fluorine. Capital F is the symbol for fluorine. Capital word మీరు రాయకూడదు, నేను పలికేటప్పుడు అలా పలుకుతుంటా ఎందుకంటే మీరు స్మాల్ ఎఫ్ రాయకూడదని. So capital F is a symbol for fluorine. Just wait, students. Be online.
Yeah. Fluorine, and its atomic number is in the third column, right? In the third column, students, its atomic number is 9. 9. So how you have to remember is, you don't unmute students, your device, disturbance to me and to the other students. Fluorine atomic number is 9. So how you have to remember is, fluorine symbol is F. F అంటే మైండ్ లో ఏం గుర్తుండాలి? క్యాపిటల్ F అని గుర్తుండాలి. అండ్ అటామిక్ నంబర్ is 9. 3 కాలమ్స్ లో ఈ 3 ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ రైట్ డౌన్, నియాన్. Neon. NEON, neon. NEON, neon. Neon is the name of the element, and its symbol is this first letter and the small prominent letter, second prominent letter, Ne. The symbol for neon is capital N, small and short E, Ne. ఈని పెద్దగా రాయకూడదు, ఎన్ కన్నా, ఎన్ సైజ్ కన్నా చిన్నగా ఉండాలా ఈ. ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలంటే ఫస్ట్ లెటర్ షుడ్ బి క్యాపిటల్ అండ్ సెకండ్ లెటర్ షుడ్ బి స్మాల్ అండ్ షార్ట్. దిస్ వే is correct, దిస్ వే is wrong. చూడండి, దిస్ వే is wrong way, and this way is also wrong. So only this. So neon atomic number is 10. Neon symbol Na, atomic number is 10. Getting sound again. After this, next one, write down sodium, SODIUM. 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 SODIUM, sodium. Can any one of you say the Latin name of this element? Latin name natrium. Yes, sir. Latin name I'm asking. Very good. NATRIUM, natrium. This is the Latin name. You don't write there because you don't have a column for that. Just చూడండి, natrium. In natrium, these two are taken as symbol for sodium. So symbol for the sodium is capital N and small a. Symbol for sodium is 11. సార్ రామోజీ సార్, ఈ చక్రి అబ్బాయిని రిమూవ్ చేయండి సార్, డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. Remove from the classroom. No need to be in the classroom. Yeah, thank you. The sodium symbol is capital N and small a. Capital N and small a. Na. Atomic number is 11. Atomic number is 11. In the third column, write 11. So students, you have to notice this point. Sodium law, in sodium there is no letter N and there is no letter A, because Na is a symbol for sodium taken from its Latin name. Latin name of sodium is natrium. In natrium, the first capital letter and second prominent letter is A. Those two letters are taken as symbol for sodium. This you have to notice. The sodium at symbol is Na, capital N and small a. A kuda short lo undali, ila రాయకూడదు. See, I am showing to you. This way is wrong. ఇలా రాయకూడదు, మరి n కి సైజ్ సమానంగా ఉండకూడదు. This is wrong way. Correct way is capital N, small a, short, పొట్టిగా ఉండాలి a. n సైజ్ కన్నా చిన్నగా ఉండాలి. This is the correct way. And this also wrong way. సార్ NA అంటే n ని ఇలా రాస్తాను అంటున్నారు. అలా రాయకూడదు. That's why I am showing to you on the screen.
బోర్డులో క్లాస్ రూమ్లో ఎలా చూపిస్తారో అలా ఫోన్లో చూపిస్తున్నా మీకు. I can give the slide of this 30 elements table, but while writing you made mistake. That's why you must know how to write the symbols. For that reason I have taken this topic of showing the way of writing symbols to you students. You must learn the rules to write symbols for element. First letter must be capital and second letter must be short and small. After sodium, next element is magnesium. Note down, write down Magnesium. Magnesium. Magnesium is the next element, students. Magnesium. In magnesium, this first letter and the prominent ante baga stress aye letter small g. So the symbol for magnesium become capital M small g, Mg. I write again like this. Mg is the symbol for magnesium. This is the correct way, students. Correct way. This is the wrong way. M size samananga G రాయటం తప్పు. Wrong way. This is the correct way. ఇది గమనించాలి. This you have to notice. So MG స్మాల్ G ఉండాలి, క్యాపిటల్ G ఉండకూడదు. నాకు ఏబిసిడీలు బాగా వస్తాయి, జీని క్యాపిటల్గా రాస్తాను సార్ అంటే తప్పు అవుతుంది. అది కెమిస్ట్రీలో ఒప్పుకోరు అట్లా. Because there is a rule that second letter must be short and small. సో మెగ్నీషియం సింబల్ ఇస్ క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ జీ. మీరు క్యాపిటల్ అనే వర్డ్ రాయకూడదు నోట్బుక్లో, స్మాల్ అనే వర్డ్ రాయకూడదు. ఆ లెటర్ రాయాలి, క్యాపిటల్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్. ఎంజీ. అటామిక్ నంబర్ ఇస్ 12. సో హౌ టు రిమెంబర్? మెగ్నీషియం సింబల్ ఇస్ ఎంజీ, atomic number is 12. This way you have to remember. After magnesium, next element, write down under element column, students. Next element is aluminium. ALU MI NI UM. Aluminium. ALU MI NI UM. Aluminium. Aluminium is the name of the element. These two letters, students. Capital L, capital A and small l. Small l adi. Line este L ani artham, small l ani artham. Aluminium. So its symbol is, this is the symbol. Ila రాయండి. ఏ సైజ్ పెద్దగా రాయండి, ఎల్ సైజ్ చిన్నగా రాయండి. మీరు ఎల్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు, జస్ట్ ఇలా పెడితే కూడా ఎల్ అని అర్థం. ఎవరు మదర్ మాట్లాడుతున్నారు, సౌండ్ వస్తా ఉంది, మీకు తెలివే లేదు. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి మీకు? జయలక్ష్మి సార్. జయలక్ష్మి. జయలక్ష్మి ఇంట్లో పేరెంట్స్ ఉంటే మీరు గమనించాలి. పిల్లలు మీ అమ్మాయి చదువుతా ఉంది, క్లాస్ వింటా ఉంది, సౌండ్ చేస్తే ఎలా మీరు? అంటారు. అల్యూమినియం, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఎల్. చూడండి, నేను ఎల్ ఇలా రాయలేదు, ఇలా రాయలేదు. రాంగ్ వే. దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వే. ఇది నేర్చుకోవాలి మీరు. ఇది నేర్చుకుంటే మీకు కెమిస్ట్రీ, ఎందుకంటే బికాస్ you have to learn many equations, chemical equations, students. In the 10th class and also if you go to the college, many chemical equations you get. In the chemical equations you have to use the symbols. That's why you need to know how the correct way of writing the symbols for element. So how I am showing to you on your screen, same way you too have to learn it. Aluminium symbol, capital A small l. Its atomic number is 13. Atomic number is 13. Aluminium symbol Al, atomic number is 13. Next one. 14th element is silicon. 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 Silicon is the name of the element. ఎక్కువగా మనకు sand లో కనిపిస్తుంది ఇది.
sandpaper, sand, silicon. Its symbol is this two. First two letters of the silicon word is taken as symbol for silicon. The symbol for silicon in the symbol column లో రాయండి. క్యాపిటల్ ఎస్ షార్ట్ అండ్ స్మాల్ ఐ ఇలా రాయాలి. I show you once again. Like this, student. Capital S I. This way is wrong. This is the wrong way and this is the correct way. మీరు కూడా ఇలా నోట్బుక్లో కరెక్ట్ టిక్లు క్రాస్ వేయద్దండి. స్క్రీన్ పైన చూసి నేర్చుకోండి చాలు. So symbol for silicon is capital S small I. Its atomic number is 14. Silicon Si, atomic number 14. Symbol of silicon is Si, atomic number 14. ఎక్కడైనా anywhere if you see Si, you have to read it as silicon, not as Si you should read. Si ని పలకూడదు, silicon ని పలకాలి. Anywhere in the books, if you see letter C, then you have to read it as carbon. Anywhere in the notebook, if you see capital N, then you have to read it as nitrogen. Anywhere in the notebook or books, if you see capital N and small a, capital N small a, then you should read it as sodium. Like that, students. Next, phosphorus. Next element in the element column, write down phosphorus. PH OS PHO RUS. Phosphorus. See the screen and write the spelling. PHOS PHO RUS. Phosphorus. Phosphorus kadu. Phosphorus. Its symbol is just one letter. This first capital letter to be used as a symbol. You don't round up that letter. To make you understand, I am writing. Okay. The symbol for phosphorus is P. Symbol for phosphorus is P. Capital letter P. And atomic number is 15. Atomic number is 15. Phosphorus symbol P, atomic number 15. And also you have to notice, student, there is only one letter in the symbol. In the beginning of today's class, I told you some elements have one letter in the symbol. Some elements have two letters in the symbol. Some elements have three letters also. Some elements have symbol. Some elements symbol is taken from their Latin name. That also you have to notice. After phosphorus, student, next element is, write in the element column, sulfur. SULPHUR. Sulfur. Sulfur. This sulfur gas is very poisonous to us. Sulfur. This first letter is used as a symbol for the sulfur. So symbol for sulfur is S. S is the symbol for sulfur. Capital S. ఇలా స్మాల్ రాస్తాను రాయకూడదు. నాకు ప్రింట్ కర్సివ్ రైటింగ్ బాగా వస్తుందని I write S like this. This is the wrong way. See, students, in the symbols you should not write sulfur S. Sir, this is S, sir, and this is S, sir. This is S, sir. No, capital S must be written at any cost. Any other way, if you have written, then that method that is not considered as a symbol for that element. So sulfur, capital S, atomic number 16. Sulfur, capital S, atomic number is 16. Next element, students, write in the element column, chlorine. CHLORINE. Chlorine.
Sir, C capital letter, sir. What child? C, sir. C, Ah, C. which one? Chlorine C, sir. క్యాపిటల్ సి. చూడండి, ఫస్ట్ వర్డ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాల్సిందే కదా. సో క్లోరిన్, నాట్ రైన్, క్లోరిన్. క్లోరిన్. ఆ కోడి పుంజు సౌండ్ వచ్చింది చూడు. మరి బయట కూర్చున్నారు, పక్కన కూర్చోపెట్టి ఆడుకుంటూ కూర్చున్నారా కోడి పుంజుతో? హూ ఇస్ దట్? Chlorine. See, as you know, when we write any word, first letter we write as capital. So here also same way. Chlorine. Its symbol is this first letter and a prominent letter. Ante stress aye letter edi ante L. So symbol for chlorine becomes, I am writing symbol now. Write in the symbol column Cl. మీరు ఇలా ఎల్ని అలా రాయను సార్, నేను ఇలా రాస్తాను ఎప్పుడు కూడా అంటే రాసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్. ఇలా రాయకూడదు సార్, నాకు బాగా వస్తుంది సార్ నేను ఇలా రాస్తానంటే తప్పవుతుంది. నో మిక్సింగ్ ఆఫ్ లెటర్స్. దిస్ వేస్ అగైన్ గెట్టింగ్ సౌండ్. మా అందరికి తెలిసిపోయింది, తెల్లజామున అయిపోయింది 7:30 నౌ. If this session ends, class will be continued for some time. So with the same link, you can join the students because it is showing to me the time is running out. That's why note this point also. I show you once again chlorine symbol to you. This is very important. Many of you make mistake many times. So capital C, small and short L. L నేను ఇలా రాస్తాను సార్, ఓకే కరెక్ట్. L ఇలా రాస్తాను సార్, ఓకే కరెక్ట్. Both are small letters. So chlorine you can write symbol like this. Do not want, you can write like this also. But don't mix both letters like this. Okay. Chlorine, Cl, atomic number is 17. Chlorine symbol Cl, capital C, small l, Cl, atomic number is 17. Students, next element, 18th one, write in the element column. Argon, ARGON, argon. ఆర్గాన్ అని పలుకుతుంటారు, ఆర్గాన్, ARGON is the name of the element, students. ARGON, argon. These first two letters are taken as symbols for argon. It means the argon symbol is capital A and small r. R should be small and short, and first letter must be capital and large. So argon symbol capital A, small r, and atomic number is 18. Atomic number is 18. Argon, AR, 18 atomic number. After this, next element, write in the element column, students. Potassium, PO, TASSIUM. Potassium, PO, TASSIUM, or like this, SSIUM, potassium. Students, can you say, any one of you say its Latin name? Gallium. 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 Very good, very good, very good, boys. Boys are active today early morning. Many are with Podifunju. Others are in the lesson. Very good, boys. Its Latin name is Kalium, KALIUM. Kalium antar, or Kalium. 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 Kalium.
don't write, you don't have a place there, or below the element you can write in the bracket. ఎలిమెంట్ కిందే బ్రాకెట్లో రాసుకోవచ్చు లాటిన్ నేమ్ ఏమి గుర్తుపెట్టుకుందామని. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో రిమెంబర్ ద లాటిన్ నేమ్ ఆఫ్ పొటాషియం, below the element you can write the word calcium, students. Calcium is a Latin name of potassium element, and its symbol is taken from this Latin name. First letter only the first letter K, capital K. K is a symbol for potassium. If you see in the books K, you should read it as potassium. Generally you got this, you got NPK in biological science, in science, in physical science in 8th class. NPK, N for phosphorus, nitrogen, sorry, P for phosphorus, and K for potassium. Can you say what these three are? NPK. Any one of you from girls and boys? Nitrogen, phosphorus, Potassium. Phosphorus, potassium. Okay, these are the okay, I understood. These are the symbols of these three elements. What is the importance of these three elements? Use of these three elements. Fertilizer, sir. Very good. Who is that? Who said fertilizer? Somebody's sound is breaking. You stop it. Nitrogen, phosphorus, potassium are the important fertilizer, students. ఫర్టిలైజర్ ఎరువులు కొంటారు కదా, యూరియా అని, అందులో ఇవి కూడా ఉంటాయి, ఫర్టిలైజర్స్ కూడా ఉంటాయి. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం మూడింటికి కలిపి ఫర్టిలైజర్ గా వాడతారు. ఎన్పికే మీరు సంచులు చూస్తే కూడా దానిపైన రాసి ఉంటుంది ఎన్పికే 20-15-20, అంటే నైట్రోజన్ 20%, ఫాస్ఫరస్ 15% అని అర్థం. నెక్స్ట్ 20 ఉంటే పొటాషియం 20% అని అర్థం. ఇంట్లో మీకు సంచులు ఉంటాయి చూడండి, కావాలంటే క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత. ఆఫ్టర్ ద క్లాస్ you can notice these three symbols of three elements on the fertilizer bag, students. So NPK are used as fertilizers. షార్ట్ ఫామ్ లో రాస్తారు చూడండి. మనం చదువుకునే విషయాలు అక్కడ ఎరువుల్లో అందరూ కొంటుంటారు ఫార్మర్స్, అలా రాసి ఉంటుంది. మీరు బయట ఎప్పుడైనా ఫర్టిలైజర్ కొనేటప్పుడు చూసుకోవాలి ఏమున్నాయి, విచ్ ఫర్టిలైజర్స్, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ యాజ్ ఎ ఫర్టిలైజర్ అని గమనించాలి. ఓకే. ఆఫ్టర్ కాలియం 20. Next, write in the element column, students. Calcium, next element. CALCIUM. 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 టైం అయిపోతే సెషన్ కంటిన్యూ అవుతుంది, క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. కాల్షియం, CALCIUM. కాల్షియం. It's a symbol. These first two letters are taken as symbol for calcium. Capital C, small and short a. I write once again. Capital C, small a. Correct way, student. This is the wrong way. ఇలా రాయకూడదు. C size, A size సమానంగా ఉండకూడదు. Wrong method. This is the correct method. So capital C, small a, and atomic number is 20. కాల్షియం చూడండి, సైజ్ సి సైజ్ పెద్దగా ఉండాలి. సి ఏ పక్కన ఉండాలి, గ్యాప్ ఇలా సి ఇలా ఏ, యూ షుడ్ నాట్ లీవ్ మచ్ గ్యాప్, అంత గ్యాప్ వదలకూడదు ఇలా. ఓకే, దట్ ఆల్సో యూ హావ్ టు నోటీస్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. సిఏ అటామిక్ నంబర్ 20. కాల్షియం అటామిక్ నంబర్ 20. Calcium, you know, in the class 6, in the biology, in class 6 science, in 7th science, and in biological science, you learn the use of how the calcium is useful to us. Generally in the bones, there is a calcium. Calcium mostly present in the milk and many food items. So through the food items, we get the calcium to our body. Our body needs calcium. For the healthy bones, there is a need of calcium. If anyone sometimes got injured, bone injury or bone fracture,
Doctors, if you go to doctor gives you very big size white color tablets. That is totally a calcium element. Calcium is the calcium tablets. Okay, 20 days, 1 month, because with that calcium, the bones which were fractured get normalized, get come to its helps to come to its original position. Calcium helps to the bone to come to its normal position, original position. That's the use of calcium, students. See this many, every element is useful to us students, every element. Next element is scandium, 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 SCANDIUM. These first two letters are taken as symbol for the scandium